Welcome to Apple Tree channel. Unit 8. Youth in Mind. Hello everyone, I'm so glad to see you again. Focus on reading. Починаємо сьогодні огляд нової теми 8. Будемо говорити про молодь. So, youth in mind. So, what do young people think about friendship? What do young people think about their future? What ideals do teenagers have? Is it difficult for young people to get a job? На всі ці питання ми будемо з вами знаходити відповіді. So, focus on reading, page 204, 5, 6, 7. На цих сторінках сьогодні ми з вами працюємо. 1. Brainstorm the activities that give you the opportunities to develop your independent thinking and independence of character, to develop responsibility for your own actions, to understand the value of help, advice and encouragement. І так, подумай про ті справи, які дають тобі можливості розвивати своє незалежне мислення і незалежність характеру. Розвивати відповідальність за власні дії. Розуміти цінність допомоги, поради і заохочування. So as for me, reading different books, stories, helps me develop my independent thinking and independence of my character. So, to develop responsibility for your own actions. Having my own schedule and some deadlines help me develop responsibility for my own actions. And maybe life experience helps me understand the value of help, advice, and encouragement. So, now let's read what young people say about citizenship projects they have been involved in and refer each question to the appropriate person. Отже, нам треба поєднати кожен проєкт з питанням. І так, being good citizens. Бути гарними громадянами. Називається так project. Отже, у нас головні персонажі Wendy, Tony, Alex, Francis, Nez, and Harry. Okay, so first of all, let's listen to these stories. Wendy. Our school is in a small town on the coast, and tourism is very important for our community. One of the problems we've been having, though, is all the litter that gets left on the beaches. It's not all left by tourists. Unfortunately, most gets dumped by people who live in the area, and some is washed up by the sea. Anyway, we decided to do something about it. So once a week during the summer, we organized ourselves into work parties and cleaned the beaches. Apart from helping the image of the town, it gave us the chance to get plenty of fresh air. Наша школа знаходиться в маленькому містечку на узбережжі, і туризм дуже важливий для нашого ком'юніті. Одна з проблем, яка у нас є, однак, це те, що сміття, яке that gets left on the beaches, яке залишається на пляжах. It's not all left by tourists, і воно не все залишається туристами. На жаль, більшість цього сміття утворює дампи або викидається, так, збирається людьми, які живуть там, у цій місцині. І деяке з цього сміття також вимивається морем. Anyway, у будь-якому випадку ми вирішили робити щось з цим, і таким чином раз на тиждень протягом літа ми організовувались у такі робочі вечірки, робочі, так би сказати, заходи, і прибирали пляжі. Крім того, що це допомагає іміджу нашого міста, це дає також шанс отримати багато свіжого повітря. Because you work outside.
Отже, це думка Венді. Тоні. Tony. In citizenship classes, we visit elderly people in the community who have difficulty in doing things for themselves and help them. This means doing things like going to the shops and helping out in the house and garden. Sometimes all we do is just have a chat with them. Sometimes we can find out something about life from them because they've lived through a lot and have plenty of experience. I think it's important for different generations to look out for each other. На уроках громадянської освіти ми відвідуємо людей похилого віку, які живуть у нас в ком'юніті, які мають проблеми у тому, аби робити якісь речі для себе, і допомагаємо їм. Це означає, що ми робимо такі речі, як ходимо за покупками, допомагаємо їм по будинку і в садочку. Інколи все, що ми робимо, це просто спілкуємося з ними. Інколи ми можемо дізнатися щось про життя від них, тому що вони прожили багато вже і мають багато досвіду. Plenty of, багато досвіду. Я вважаю важливо для різних поколінь стежити, доглядати один за одним. Okay, so the next one is Alex. Наступний у нас Alex. Alex. It's very beautiful here in the mountains and we get a lot of visitors. But beneath all the beauty, it's quite a wild and dangerous place. I should know because I am a volunteer with the local mountain rescue service. Naturally, we receive instruction in first aid and how to use maps and compasses. I've even been in a helicopter. Last summer, I helped find a walker who had fallen and broken his leg. If we hadn't got to him, he would have died. Красиве місце тут у горах, і до нас приїздять багато відвідувачів. Але внизу під цією красою достатньо дика і небезпечна місцина. Я маю знати, тому що я волонтер with the local mountain rescue service. Я волонтерю з місцевим сервісом порятунку, гірським місцевим сервісом порятунку. Природньо, що ми отримуємо інструкції з першої допомоги, як використовувати мапи і компаси. Я навіть вже був в гелікоптері. Минулого літа я допомагав знайти пішохода, подорожувальника, так, який пішки подорожував, який впав і зламав ногу. Якщо ми б не знайшли його, то він однозначно помер. Окей, next, Francis. Наступна дівчинка у нас Francis. Francis. I had quite a few personal problems and it was a great help when I was able to phone up and talk to someone about them. That was when I decided that I would like to help out. Basically, I'm a volunteer on a helpline for young people. Teenagers who have various problems can ring us and just talk about what's worrying them. If it's something very serious, we can recommend professional help. Of course, we get training on how to handle calls, and it's a great feeling to know that you are there for people if they need you. У мене були декілька особистих проблем, і була чудова допомога для мене, коли я змогла зателефонувати і поговорити з кимось про них, про ці проблеми. Це було тоді, коли я вирішила, що я хотіла б допомагати іншим. В принципі, я волонтер зараз на лінії допомоги для молоді. Підлітки, які мають серйозні різні проблеми, можуть зателефонувати нам і просто говорити, що їх непокоїть. Якщо дуже серйозне щось, ми можемо порекомендувати професіональну допомогу. Звичайно, ми отримуємо практику, тренування, як проводити такі дзвінки. І це велике відчуття, чудове відчуття знати, що ти там для людей, якщо вони потребують тебе. Yeah, so, Nez. Nez. I saw this ad in the press calling for volunteers to go and work in the third world for a year. I decided to take a year out before university and I thought it would be a great opportunity. I ended up helping kids learn English in a village in Africa.
It was a real eye-opener for me as the resources were virtually non-existent and the classes were much larger than I thought they would be. However, I learned a lot about myself being out there and benefited enormously from the experience. Я побачив це оголошення у пресі, яке запрошувало волонтерів, аби поїхати працювати на рік у країнах третього світу, мається на увазі, мабуть. Я вирішив взяти рік перед університетом, і я подумав, що це була б чудова для мене можливість. Закінчилося все тим, що я допомагав дітям вивчати англійську мову у селі в Африці. Це було для мене справжнім відкриттям, тому що ресурси, в принципі, віртуально не існували взагалі, і класи були набагато більше, ніж я думав, вони мають бути. Однак я навчився багато для себе чого, і, звичайно, у мене багато є бенефіт, це я отримав багато корисного досвіду. Benefit – я маю користь. Так, я маю користь цього великого досвіду свого. Окей, and the last one is Gary. Що ж робив хлопець Gary? Gary. This boy in our town was very ill and needed an operation, but the waiting list was very long. So we decided to help raise money for him so he could have an operation privately, which would be a lot quicker. We decided to have a sponsored 6-a-side football tournament in the gym at school. We had several teams and we all played each other round the clock for 24 hours. Of course, we rested while the other teams were playing, but it was exhausting. Anyway, we got family, friends and local firms to sponsor us, and we made enough money for Richard to have the operation he needed. Цей хлопець в нашому місті був дуже хворим і він потребував операції. Але список очікування був ще дуже довгим. Тому ми вирішили допомогти зібрати гроші для нього, аби він мав провести операцію, аби він мав змогу провести операцію приватно, що було б набагато швидше. Ми вирішили провести турнір з великого футболу у спортзалі нашої школи. Ми мали декілька команд, ми грали усі 24 години, тобто один за одним, кожна команда. Звичайно, ми відпочивали у той час, як інші команди грали, але це було, звичайно, дуже втомлююче. Exhausting – це коли дуже-дуже важко вже, так? Коли ми дуже-дуже вже втомлені. У будь-якому випадку we got family, friends and local firms. Ми зробили так, щоб родина, друзі і місцеві фірми спонсорували нас. Ми заробили достатньо грошей для Річарда, аби він провів операцію, яку йому потрібно було. Ось такі ось у нас дуже гарні діти, дуже гарні підлітки. Отже, що треба зробити? So we have read what young people say about citizenship projects they have been involved in. Now we have to refer each question to the appropriate person. Ми маємо поєднати кожен малюнок з відповідною людиною. Кожне питання з відповідною людиною. І так, перше. Which project or projects had very little equipment for the job? Який проєкт мав дуже мало обладнання, оснащення для роботи? Це, мабуть, там, де вчив англійській мові. Yes. Тому що він тут говорив, що resources were virtually non-existent. Може, це і. Не розумію тут, звичайно, цієї нумерації. Мабуть, which project має стояти ж без... Ну, ви зрозуміли. Без одиниці. Так, далі. Which project benefited the local economy? Який проєкт зробив так, що місцева економіка піднялася? Ну, в принципі, A підходить. The image, apart from helping the image of the town, it gave us the chance. Ну, я гадаю, the image of the town. Туристи. Тому що тут є. Більше в іншому не знаходжу. Generations тут. Instructions. Це у нас лінія допомоги. Окей.
So, the next question. So, which project or projects was part of normal school lessons? Який проєкт був частиною нормальних шкільних уроків? Citizenship classes. Ось, B. Воно. Уроки громадянської освіти. Which project or projects deals with a problem largely caused by local people? A. Місцеві, так? Зміття зробили. Which project requires being taught skills? Який проєкт потребує навичок? Ну, гадаю, що, звичайно, це... Ну, і C, і D, в принципі, можна сказати, так? Тому що і тут треба навички. We receive instructions. I've even been in a helicopter. C and D. Of course, we get training on how to handle calls. So, C and D. Which project involved cooperation with businesses? Який проєкт або проєкти включали в себе кооперацію з бізнесом? Мабуть, це буде у нас F, да? Останнє, до речі, тому що чому тут воно B стоїть? Дивіться, A, B, C, D, E, F. Ну, ось, мабуть, we decided to have a sponsored six-a-side football tournament. Оце воно, мабуть, і є F. Окей. Which project or projects can involve helping injured people? Так, поранені люди. Ну, це C. Injured people. And which project is seasonal? Який проєкт сезонний? A. Summer. Тому що тут було сказано, що the summer. During the summer we organized ourselves into work parties and cleaned the beaches. Окей, great. Ну, здається, всі літери використали. І A є, і B, і C, і D, і F. Окей, great. Трошки заплутана, звичайно, була назва, початок цього завдання. So, let's go next. So, task 3. Read again and refer each person to the appropriate question. Прочитайте знову і віднесіть кожну людину до відповідного питання. І так, which person learned about the project in a newspaper? Ness. Which person had previously been helped by the project? Якій людині до цього допоміг якийсь проєкт? I think Francis. Because I had quite a few personal problems and it was a great help when I was able to phone up. Francis. Next. Which person found the project different from what they had expected? Яка людина зрозуміла, що проєкт трошки інший? Не такий, як він... ну це не нас, оцей Нес, тому що він поїхав в Африку і там не так, як він хотів. Не було нічого, щоб він міг допомогти дітям вивчити англійську мову. Which person says the project was physically demanding? Фізично важкий був проєкт. Exhausting. Gary. Тому що багато грали у футбола. Which person went on the project after leaving school? Яка людина поїхала взяла участь у цьому проєкті після школи? Ну, знову ж таки, це цей, що навчав дітей англійській мові. Nez. So, which person says you can learn from those you help? Ти можеш допомогти тому, ти можеш навчитися багато чого у того, кому допомагаєш. Це про, здається, про Тоні. Тоні. Ось він говорить, sometimes we can find out something about life from them because they've lived through a lot and have plenty of experience. Це Тоні. Тоні. Which person says they have developed as a person?
Яка людина говорить, що вона розвинулася як людина, як особистість. I learned a lot about myself being out there and benefited enormously from the experience. Мабуть, не знову ж таки. Я гадаю, що кожен з них, в принципі, розвинувся як особистість. Про Алекса тут нічого не було, так? Про Френсіс раз було. Венді не було зовсім. Окей, great, well done. Дивні завдання. So, working pairs, pay attention to the words in bold in task 2 and guess their meanings. Окей, попрацюємо ще раз із новими словами. І так, get dumped by – це накопичувати. От люди сильно багато, так, викидають сміття, і воно gets dumped by. Далі, have a chat – спілкуватися. Get training – отримувати тренування, тобто тренуватися в чомусь. To handle – проводити. To handle calls – проводити оці телефонні дзвінки. Non-existent – неіснуючий. Benefited – взяти користь якусь для себе, отримати корисне щось. Raise money for – збирати гроші на щось. Exhausting – втомлюючий або втомлений. Втомлююча гра, так? So now let's match the words with their definitions. І так, to benefit. To bring advantages to someone or improve lives in some way. D. Non-existing. Is not present one. Isn't being used nowadays. To handle – проводити. To deal with something by doing what is necessary. E. Next, to dump. To dump, to put something such as a bag, books, in a careless, untidy way. Exhausting, making you feel extremely tired. Task 5. Do the individual project citizenship for young people and make a presentation. Read the situation and follow the instructions below. Отже, перед тим, як ми розберемо з вами цю проєктну роботу, давайте з вами ще раз слова проглянемо. So, an addict. Addict. Це, може бути людина з залежністю. Далі, a citizen. A citizen – громадянин. Drug. Або дуже сильно діючі препарати. Назвемо їх так. Government. Government – уряд. Hardship – труднощі. Hardship – труднощі. A participant – учасник. A participant – учасник. A pregnancy – вагітність. A pregnancy – вагітність. To benefit – давати користь якусь. To benefit – давати користь, приносити користь. To handle – проводити щось. To handle – проводити. Exhausting – втомлюючий. Щось є втомлююче, for example, the day was exhausting, or the tournament was exhausting. Non-existent – неіснуючий. Non-existent – неіснуючий. Worldwide – по всьому світу. Worldwide. To get dumped – бути скинутим, накопиченим. Це про сміття ми читали з вами. To get training on something. Отримувати якусь практику, тренування з приводу чогось. And to raise money for. Збирати гроші. Отже, words for you. Try to remember these words. So learn them by heart. А зараз розберемо
ситуацію. You are a PR, public relations expert for an independent educational organization called Citizenship for Young People, whose goal is to encourage and enable young people to play an effective role in democratic society. Ви піарщик, так, експерт з незалежної освітньої організації під назвою Citizenship for Young People, чиєю метою є побудити і зробити можливість, щоб молоді люди відігравали ефективну роль в демократичному суспільстві. So, encourage, заохотити, так, заохотити молодих людей. The local school authorities have asked you to give a presentation on your organization. Місцеві влада школи, влада місцевої школи, представники місцевої школи попросили вас презентувати вашу організацію. Ну і ось тут шляхи. 1. Brainstorm the ideas, опрацюйте ці ідеї. Include the following points. Basic information, базова інформація має бути основна. Programs, програми. Goals, мета. Plans for future, плани на майбутнє. Revise the rules for making and giving a presentation. Згадайте правила, як ми робимо презентації. See page 37, ми вже це проходили. And give your presentation in class. І презентуйте свою організацію класові. So, that's all for today. На цьому це все. The lesson is over. Отже, сьогодні у нас було перше заняття з 8-ї теми, передостанньої теми цього навчального року. Очікуйте наступні виходи відео. Маю на меті дописати повністю цей курс. So, the next our lesson will be develop your vocabulary. Зустрічаємося з вами на наступному уроці і вчимо ще більше нових слів. Goodbye, good luck. Have a nice and peaceful day. Bye!